الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي barkamu da wannan lokaci jama'a yau insha Allah za mu yi magana akan wannan babi mai albarka wato babi na 17 cikin littafin Eat That Frog mai taken Get Out of the Technological Time Sinks. Ya ce ka yi ƙoƙari ka fita daga cikin wato sinks ɗin nan na wato technology, mana abubuwan da suke janye wa mutum lokaci na technology. To ka yi ƙoƙari ka fita daga cikin waɗannan abubuwan domin su ma suna jawo procrastination. Da farko ya buɗe fasalin da maganar Gandhi inda yake cewa technology can be your best friend or your worst enemy. Ko kafin nan abin da ya ce kafin nan idan za mu karanta shi ne me yake cewa me yake cewa there is no me there's no life in just increase. Okay, yace there is more to life than just increasing its speed ko? Ma'ana akwai abubuwa da yawa na rayuwa an gane ko da yake fiye da wato ƙara gudun ita rayuwar. An gane karatun ko? Akwai abubuwa da yawa wanda mutum zai iya yi na rayuwa wanda yake fiye da ƙara gudun ita rayuwar. To, Gandhi ne ya faɗa. Technology can be your best friend or your worst enemy. Amma ku sani shi technology wannan fasali yana da matukar muhimmanci. Mu tsaya mu fahimce shi sosai da sosai. Yace ku sani technology zai iya kasancewa babban abokinka, ma'ana abokinka da ba ka da kamar sa, or your worst enemy, ko kuma ya zama makiyinka mafi muni. Ɗayan biyu ne. There are two sides of the story. An gane ko? Bangarori ne guda biyu ake da su na labarin. Ko dai technology ya zama your best friend ko kuma ya zama your worst enemy. Ina jin daɗin wannan magana. It's as we race into the 21st century. A daidai lokacin da muke ta yin tsere a ƙarnin 21, bombarded by information from all sides, wanda bayanai ma'ana labarai suka yi mana ƙabe-ƙabe daga dukkanin ɓangarori. Labarai suka zo suka mana ƙabe-ƙabe, ma'ana suka cika mu, suka cika ƙwaƙwalenmu. Bayanai, an gane ko? Bayanai, labarai, information ya zo ya cika mu ko ta ina. Ya zama ya yi mana ƙabe-ƙabe a rayuwa. Many people seem to have an irresistible, if not obsessive, need to communicate continually with people everywhere. Sai ce mutane sun kasance a yanzu suna da wata iriyar bukata wacce ba sa iya magantata, mana ba sa iya sarrafa ta. Wata bukata wacce za ka iya cewa ba sun zama kullum cikin tunaninta suke. Wace bukata ce? Bukatar wato yin communication, wato sadarwa cikin ci gaba tare da mutane a ko'ina. Ma'ana kawai yanzu bukatun mutane suna da wani irresistible sannan obsessive need to communicate continually with people everywhere. Yana magana akan social media ne. Ka gane ko? An rabu yanzu, ai kamata a ce sai wani satin. A'a, an ƙara hawa online an joni, an ci gaba da wato tattaunawa. Ka fahimta ai. An je taro, an gaji, kowa ya jikinsa ya gaya masa, an koma gida. You have that irresistible, obsessive need to communicate continually with people everywhere after you get back home. An gane karatun ko? Yawwa, to shine maganar da yake yi. To shine idan muka ƙara ɗauko shi daga farko yace technology can be your best friend or your worst enemy. Ka sani technology zai iya kasancewa abokinka wanda baka da kamarsa, ko kuma ya zama maƙiyinka wanda ya fi kowanne muni cikin maƙiyanka. As we race into the 21st century, a daidai lokacin da muke ta yin tsere cikin ƙarnin 21, bombarded by information from all sides, wanda bayanai, labarai daga kowane ɓangare suka zo suka yi mana ƙabe-ƙabe a rayuwa.
Many people seem to have an irresistible, if not obsessive, need to communicate continually with people everywhere. Mutane sun tsinci kansu cikin wata matsananciyar buƙatar da ba sa iya magantarta, cikin matsananciyar buƙatar da kullum suna cikin tunaninta, ta me? Ta san su communication, san su sadarwa tsakaninsu da mutane a ko'ina. In their personal and business lives, abin da shafi rayuwarsu ta keɓe da kuma rayuwarsu ta kasuwanci. Ka fita kasuwa ka je kai kasuwanci, bayan ka dawo ka ƙara zuwa ka ƙara sa kaya online, ko ba haka bane ba, because we are racing, muna yin tsere ne a wannan ƙarni na 21, ko ba haka bane. This compulsion, to wannan tilasci, to communicate incessantly, na san mu rinka sadarwa, ma'ana mu rinka isar da saƙo cikin rashin ƙaƙƙautawa, entailing the non-stop use of cell phones, to shine abin da yake ƙara samu mai ta amfani da waya ba tare da tsayawa ba. Blackberry misali, devices, lokacin da ya rubutun Blackberry ita take tashi 2016 ko 16 ne ko ya rubuta littafin, to a lokacin Blackberry tana tashi, shi yasa ya kawo ta da ya sai Blackberry. Ina yanzu ne me za a ce iPhone ko? To Blackberry devices, ice kaga irin wayoyin nan da yake kira Blackberry, personal digital assistant, wanda akwai kuma personal digital assistant ko mai taimaka mutum personally. The internet ko haka nan da internet, both wireless and wired, wacce ake sa mata waya da wacce ba a sa mata waya, kun gane karatun. And various contact management systems, da kuma abubuwa daban-daban na tuntuɓar mutane waɗanda suke da yawa, such as Microsoft Outlook, wanda suka haɗa da Microsoft Outlook, duka wa'annan wato hanyoyi ne sadarwa. And maximizer, an gane ko da irin su maximizer misali, tends to leave people psychologically breathless. Ice waɗannan abubuwan da ya kawo na devices ɗin nan na waya da wasu abubuwan ma da ake yin su ba wai a zubin waya suke ba, amma sai dai suna da matuƙar aiki irin na waya wurin contacting ɗin mutane da sauransu. Ice to waɗannan abubuwan suna ƙoƙarin su bar mu ko su bar ɗan adam ya zamo ɓangaren psychology ɗinsa breathless, kamar ma ya mutu bai da numfashi. Ma'ana kawai tafiya kake shiga media, kwasaka take, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, duk kai ne a can gurin, an gane ko? Saka you are psychologically breathless, baka numfashi psychology ɗinka wato ya zai zama baya aiki, ya a mace yake, baya numfashi, saboda ka danna sitiyarin motar ka yi gudu na fitar hankali, saboda haka motar ma ta daina numfashi. An gane karatun ko? Wallahi haka ne. Ice we have no time to stop, ba mu da lokacin dakatawa. Smell the roses, ba mu da lokacin da mu rinka shanshana fulawa. And collect our thoughts, da kuma lokacin da mu tattara tunaninmu a guri ɗaya. Sadaka, kana da zaɓi a irin wannan yanayin. At the same time, a daidai wannan lokaci, many high-powered, hard-working, highly productive people functioning in the dead center of communications technology are not overwhelmed by technology. Ice kuma a daidai wannan lokacin da muke fama da waɗannan issues ne, za kuma ka samu high-powered, hard-working, highly productive people, mutane waɗanda suke masu samar da sakamako mai kyan gaske, masu aiki tukuru, sannan masu tasiri matuƙa, waɗanda su ne suke aiki in the dead center of communication. An gane ko? A santa na wacce take matacciya ta sadarwa. Communications technology are not overwhelmed, irin waɗannan mutanen are not overwhelmed by technology. Su kuma sai ka same su technology bai zo yayi baƙe a rayuwarsu ba. Kuma su wasu waɗannan mutane suna kasancewa highly productive, sannan kuma high powered, sannan kuma hard working. An gane ko? They seem to have their lives largely under control. Irin waɗannan mutane sai ka ga suna iya sarrafa rayuwarsu. Bill Gross misali, manager of more than $600 billion in fixed income funds and bonds, is famous for exercising regularly and meditating daily to keep centered while using no technology at all. An samu cewa an tabbatar da cewa Bill Gross, wanda ya kasance manaja ne na wato wani
wato fixed income funds, an gane ko, na wani kamar asusu na kuɗi wanda suke cewa fixed income funds, wanda wannan asusun da ke ƙarƙashinsa, ma'ana wannan management ɗin da ke ƙarƙashinsa aƙalla ta kai darajar wato dala nawa, dala miliyan, wanda ya biliyan 600. Amma wannan is famous for exercising, ya yi shura da cewa mutum ne da yake zuwa ya motsa jikinsa regularly, akai-akai, and meditating daily, sannan kuma a koda yaushe na ware lokaci da yake yin tunani, an gane ko, to keep centered. Dan me ma'ana to keep centered? Dan ya zamo a hanya madaidaiciya, bana ya ƙara zama a tsare a cikin akan layi, while using no technology at all, an gani ko, ma'ana to keep focused, zaka yi ci haka, dan ƙara samun focus, ma'ana mai da hankali akan abin da yake yi, an gane ko. Amma wannan mutumin, wannan Bill Gross din, an same shi bai amfani da technology kwata-kwata, ba amfani da me technology kwata-kwata. He turns off his phones, yakan kashe wayoyinsa, an gane ko. Leaves his BlackBerry in his office, kai yaban ma wayarsa BlackBerry a lokacin a office ɗinsa, kamar iPhone ɗinka dai. And exercises, sannan kuma yakan motsa jiki without the continual interruptions of people, ba tare da wato dakatarwa wacce take ci gaba ta mutane, an gane, who have an overwhelming need to stay connected, waɗanda suke da wata iriyar matsananciyar bukata wacce tafi ƙarfin kansu ta me, ta a koda yaushe su zama connected, suna tare da internet. And he says, sannan kuma yake cewa that he never misses an important message, cewa shi bai taba wato asarar, ma'ana bai taba gaza duba wani sako mai muhimmanci ba. Duk da wannan abin da yawa technology. For you to stay calm, ita idan har kana son wato ka zamo cikin nutsuwa, sannan ka zama clear headed. Me ma'ana clear headed? Ya zama ka zama mara hayaniya kenan ko? And capable of performing at your best, sannan kuma ka iya yin aiki iyawarka, an gane ko, iya ƙure a dakarka. It's you need to detach on a regular basis from the technology and communication devices. Akwai buƙatar a ce ka nesanta kanka, shine attach, ka alakanta kanka da wani abu. To detach, ka nesanta kanka. To akwai buƙatar ka nesanta kanka on a regular basis, akai-akai, from the technology, daga shi wannan technology din and communication devices, da kuma wato abubuwa da ake amfani da su gurin communication. Allah sa kuna ganewa. That can overwhelm you, wanda za su iya yin baƙe-baƙe a rayuwarka, if you are not careful, idan baka kula ba. An gane ko? Dole sai ka yi haka. Idan har so kake ka zama productive, ka zama clear headed, ka zama capable of performing at your best, ka zama calm, kai hatta dan nutsuwa ma, peace of mind. Masana sun ce yin distancing da kanka daga social media ko daga technology zai taimake ka matuƙa wurin samun calmness. An gane ko? An fahimta ko? Ita to idan kana son wa'annan abubuwan su wato faru, don't become addicted. To kada ka zama addicted, mana kada ka zama ba za ka iya dainawa ba. If in Washington misali, not long ago, wato yan kwanakin baya, yan shekarun baya a Washington, I was at a bus luncheon with a room full of high level executives. Sorry, at a business luncheon wato me wannan luncheon din yana ba da labari cewa ya kasance a cikin wata mota sorry, I was at the business ya kasance a cikin wani wato kamar wani activity na kasuwanci. Ina zuwa kaɗan. Bai suka ce a rubuta? Na mu gani? Ok, ɗaya spell ɗinta ne? Ok, lunch kenan ko? Luncheon, ok. Wannan formal ce, to shi kenan mun gane. Sai ce to,
I was at a business luncheon, mana na halarci wani cin abincin rana na kasuwanci with a room full of high-level executives, wanda wato yake da adadin executives na kasuwanci na businesses wanda akalla za su iya cika ɗaki guda. Prior to the beginning of the luncheon, kafin fara shi wannan wato cin abincin rana, one of the organizers stood up, ɗaya daga cikin waɗannan organizers ɗin sai ya tashi, mana wanda suka haɗa taron sai ya tashi, and said a short grace, sai ɗan faɗi wani ɗan mai ɗan abuwa haka na girmamawa. Everyone bowed, kowa da kowa sai ya risna, mana bow their heads, sai risna kansa. When the grace was over, a sanda aka zo ana wannan grace kamar phrase ne ko? Yabo da ake haka na addini ko? A sanda aka gama wannan grace din, the luncheon began, sai wannan cin abincin ranar ya fara. However, at my table, amma fa ku sani, ni a table ɗina na cin abincin, shine ma'anar at my table ko? 4 or 5 out of the 8 people seem to have been greatly affected by the prayer. Ice mutum 4 ko guda 5 a cikin mutum 8 sai ya zama na wannan addu'ar da aka yi. An gane ko wannan gracing din da aka yi kenan ko? Sai zama sai zama ya taba su sosai da sosai. Kun gane katun ko? Sai zama wannan addu'ar da aka yi ta taba su sosai da sosai. They kept their heads down. Sai suka ci gaba da kasancewa da kansu a yayi kasa ma'ana. And their hands in their laps, sannan hannayensu akan cinyoyinsu. Even when the food was served, kai hatta har lokacin da aka zuba abincin, hannunsu yana kan cinyoyinsu, kansu ba yayi bowing down. They seem to be lost in deep thought over the profound presence of the day. Idan ka dube su zaka ga cewa sun nitse cikin wato wannan tunani akan mafiya muhimmancin tambayoyi da ake yi na rana. Then I realized that they were not praying at all. Daga baya kuma sai na gano kai, ba ma addu'a suke ba. Ikon God. An gane ko? They were all intensely focused on their BlackBerry devices. Dukkaninsu kowa ya dukufa akan wayarsa ta BlackBerry. Mana kamar wayarsa ta iPhone ke. Sending and receiving email. Yana tura email, yana karɓar email. Working their little keyboards like frantic teenagers playing video games. Ita haka za ga suna ta aiki akan wato wannan ɗan little keyboards nasu na waya. Kwatankwacin dai irin teenagers ɗin nan, 'yan shekara 13 zuwa 19. Wanda suke mayan video game. Ya ga gani? Ko? Aka ga suna yi. They were all lost. Dukkaninsu sai suka wato ɓace to the world around them. Suka ɓace daga duniya da ke kewaye da su. Ma'ana ba san me ke wakana ba a cikin wannan ɗakin da suke. Saboda yadda suka duƙufa suna duba waya. As they messaged back and forth, kamar yadda suke aika sako su ma suna karɓa. Some of them with other people in the same room. Ice wasu daga cikinsu tare da wasu mutanen da suke cikin ɗaki iri ɗaya. Ka gane? Ina cikin ɗaki kana cikin ɗaki amma muna ta musayar saƙonni. They had fallen into a technological trap. Sun faɗa cikin wato wannan tarko na technology. A deep sink wanda babban sink ne mai zurfi of information exchange na musayar bayanai in which they were drowning, wanda a cikinsa suke nutsewa. Subhanallah. To amma ku sani, the purpose of modern technology, babbar manufar da ta sa aka samar da modern technology, ma'ana technology na zamani, is largely to increase the speed. Abin da yasa aka samar da shi shine mafi muhimmanci shine a ƙara gudu, efficiency, a ƙara kyautata aiki, and accuracy, a ƙara samun aiki babu kusakurai, of the transfer of information of all kinds, musamman musayan bayanai na dukkanin nau'ika. Bayanan gidan rediyo ne, bayanan kasuwanci ne, bayanan alaƙoƙi ne, bayanan kaza ne. Waya ai tana taimakon ka gurin wannan. Ko haka ba za ta iya saving ɗinka daga takawa sai ka je wata uwa duniya. Ko ba haka bane. Technology is meant to help us. To ku sani asalin manufar technology an samar da ita ne don ta taimaka mana. Kuna fahimta ko? Technology ya samu ne don me? Don ya taimaka mana. Improve the quality of our lives. Na inganta quality rayuwarmu. By enabling us to accomplish our key tasks, musamman ta hanyar ba mu dama mu kammala
wato mafiya girman ayyukan mafiya muhimmancin su, and communicate with the key people, sannan mu yi musayar bayanai, ma'ana musadar da bayanai tsakaninmu da mutane waɗanda suke masu matuƙar muhimmanci in our world, a duniyoyinmu na kasuwanci ko na rayuwa, faster, cikin sauri fiye da baya, and more efficiently, kuma cikin rashin kuskure fiye da baya than ever before shine. But the use of communications technology can quickly become a form of addiction. Amma ku sani, yin amfani da technology na sadarwa zai iya zamowa cikin gaggawa, zai iya zamowa wani nau'i ne na me, na kamuwa da abin da ba za ka iya dinawa ba, kwatankwacin dai kamuwa da shaye-shaye ko wani abu. An gane ko? People get up in the morning. Mutane sukan tashi da safe and immediately check to see if they received any phone calls. Ko cikin gaggawa su je su duba idan sun amshi wani kira, idan an kira su. And immediately check to see if they received any phone calls. Ko? Sai su je su duba ko an kira su, or voicemail messages, ko an turo musu da sako na kira amma an ba musu sakon ba tare da an tafi a bashi ba. Voicemail irin sakon murya haka. On their cell phones a wayoyinsu. Suna tashi fa da sassafe. Za ga wani yana tashi da sassafe da asuba kafin sahur ma ya je ya dauki wayarsa ya duba, bai zai duba miki wakana. They then race to their computers, daga nan kuma sai su yi gaggawa su tafi zuwa kwamfutocinsu to pull up their email, sai su duba email ɗinsu to see if anyone communicated with them overnight. Su duba su gani shin ko wani ya sadar da bayanai gare su a daren nan da ya gabata. They call the office to find out if anyone has done or said anything in the last few hours. Haka nan sai su gaggawa gurin kiran office, ko idan wani mutum ya aikata wani aiki ko ya faɗi wani abu a awannin da suka gabata that they should know about, wanda ya kamata a ce su sani kafin su zo office. They check their Microsoft Outlook calendars. Haka nan sai su tafi su duba Microsoft Outlook calendars ɗinsu. Their personal digital assistants. Haka nan personal digital assistant nasu. An gane ko? Shi ma sai a je a duba shi. Ko? An gane ko? Ba haka suke ba? BlackBerry devices. Let's duba BlackBerry devices nasu and other forms of communications technology. Duka su je su duba every 5 or 6 minutes. Duk bayan minti 5 ko minti 6. To make sure that they are not missing anything, dan su tabbatar da cewa ba fa abin da yake tsere musu. Da ga aka in kadan jima baka je ka duba Facebook updates ba, an wani jin haushi kake ji. Baka san me ke wakana ba, ya kamata ka je ka ga menene me yake trending. An burgewa ce ma ka je ka san me yake trending. Allah akbar. Allah akbar. This has to stop before it gets out of control. To wallahi kafin wannan abin ya kai matsayin da ba za a iya gyara shi ba, akwai bukata a ce an dakatar da shi tun a yanzu. Shi duk wannan abin da kake zuwa kai, duk mai amfanin sa. Yana da wani psychological gain ne, materially watakila, psychologically fa. Saka take back your time. Lallai ka je ka ɗauko ɓangaren ka na lokaci da waya ta ɗauke maka. One of my clients, ɗaya daga cikin wato customomi na, was distributors in 19 states, wanda yake da distributors masu raba kayan kamfaninsa a wato 19 states, wato jihohi 19, found himself bound and chained to his computer. Sai ya tsinci kansa bound and chained, ma'ana me kenan? Ya tsinci kansa ya makale, ma'ana ya yi matukar wato ya yi matukar me, ya yi matukar abin azawa ankwa. Mun gane ko? Ma'ana kwamfutarsa ta yi matuƙar sa masa ankwa. Mun gane katin? Ɗaya daga cikin client ɗinsa yana distributors a 19 countries na duniya. Sai tsinci kansa a cikin halin da kwamfuta ta yi masa ƙabe-ƙabe a rayuwarsa. Ya zama ta ɗaure shi ta ɗaurin talala. Receiving and responding to emails. Yana ta amsa emails, yana ta aikawa. Kamar dai kai ne a cikin ta amsa saƙon WhatsApp kana aikawa. Ka amsa ka aika, ka amsa ka aika, ka amsa ka aika. Several hours each day, awanni da yawa a kowace rana. The more time he spent at his computer, gwargwadon lokacin da ya karar yana kan kwamfutarsa, the fewer of his other important tasks. An gani ko? He was able to get them. Ice gwargwadon karancin ayyuka mafiya amfani ko masu amfani da za ka ga ya je ya kammala su. Ga ayyuka masu amfani, amma saboda wannan amsa email din da yake da karɓar email din nan, sai zama hatta ayyuka masu muhimmanci yan kaɗan yake samu yayi. Allah sa kuna gane. The stress, to irin stress din nan da caused by these and then tasks,
an gane ko irin kamar damuwa da ake shiga wanda irin waɗannan aikan da ba a kammala su suke haddasawa building up like an avalanche overhang ko me overhang sai ka duba mai ita wanda shine abin da yake zuwa ya gina maka an avalanche ma'ana jerin gwano na abubuwa da suke zuwa a lokaci guda an gane ko shine ma'ana